La confianza de un niño no se rompe de golpe, no se quiebra con un solo grito, ni con un solo castigo, se rompe poco a poco, en silencio, en momentos que los adultos suelen minimizar, pero que el niño jamás olvida. Todo comienza cuando el niño cree en ti, cuando piensa que tu palabra es segura, que tus promesas son reales, que tus brazos son refugio. Para el niño, los padres no son solo adultos, son el mundo entero. Y cuando es mundo falla, algo muy profundo se daña por dentro. Uno de los primeros golpes a la confianza ocurre cuando el adulto permite algo y no lo cumple. Luego jugamos. Mañana te escucho. Te prometo que no volverá a pasar. El niño espera. Espera con ilusión, con fe. Pero el tiempo pasa. Y nada ocurre. El adulto olvida. El niño no. En ese momento, el niño aprende una lección peligrosa. Las palabras no siempre significan nada. Otro silencioso es invalidar lo que el niño siente. Cuando loro y le dicen, no es para tanto. Cuando tiene miedo y escucha, eso es una tontería. Cuando se enoja y lo callan sin escucharlo, el mensaje que recibe no es corrección, es rechazo emocional. El niño empieza a pensar, lo que siento no importa, es mejor callar. Si hablo, nadie me entiende. Y así, poco a poco, deja de confiar, no solo en los adultos, sino también en sí mismo. La confianza también se rompe cuando el amor se vuelve condicional, cuando el cariño depende del comportamiento, cuando solo hay abrazos si obedeces, sonrisas si cumple, atención si no molesta. El niño aprende que debe ganarse el amor, que no es suficiente tal como es. Eso crea adultos inseguros, personas que dudan de su valor, que buscan aprobación constante, que temen ser rechazados si muestran quiénes son realmente. Romper la confianza de un niño no siempre deja marcas visibles, pero deja cicatrices emocionales profundas, cicatrices que, si no se sanan, acompañan toda la vida. Y lo más triste es que muchas veces, quien más daño causa, es quien más ama al niño. La confianza de un niño también se rompe cuando el adulto reacciona de forma impredecible. Hoy ríe, mañana grita. Hoy escucha, mañana castiga. El niño nunca sabe qué versión encontrará. Y cuando no hay estabilidad emocional, nace el miedo. El niño empieza a caminar con cuidado, mide sus palabras, observa gestos, aprende a leer el ambiente para protegerse. No porque se maduro, sino porque está intentando sobrevivir emocionalmente. Otro daño profundo ocurre cuando el niño es expuesto a conflictos que no le corresponden. Discusiones de pareja, problemas económicos, comparaciones con otros adultos. El niño no tiene las herramientas para procesar eso, pero se siente responsable. Empieza a pensar, si me porta mejor, tal vez dejen de pelear. Si no existiera, todo sería más fácil. Y esa carga invisible es demasiado pesada para un corazón tan pequeño. La confianza también se quiebra cuando el adulto ridiculiza, cuando se burla de sus errores, cuando expone sus fallas frente a otros, cuando usa la vergüenza como método de corrección. El niño no aprende a mejorar, aprende a esconderse, aprende que equivocarse es peligroso. Aprende que mostrarse tal como es, puede ser humillante. Con el tiempo, deja de hacer preguntas, deja de intentar cosas nuevas, deja de pedir ayuda, porque la confianza no existe. Hay padres que dicen,
Así me educaron a mí y aquí estoy. Para estar vivo no significa estar sano por dentro. El niño necesita sentir seguro para confiar, seguro para hablar, seguro para orar, seguro para equivocarse, seguro para ser niño. Cuando esa seguridad se rompe, el niño crece aprendiendo a depender solo de sí mismo. Y aunque eso parezca fortaleza, en realidad es una herida. Porque niño que no confía, se convierte en un adulto que lucha para conectar, que ama con miedo, que se protege incluso de quien quiera ayudarlo. La confianza no se exige, se construye. Y cada reacción, cada palabra, cada silencio, cuenta más de lo que imaginamos. La confianza de un niño se rompe gravemente cuando el adulto no pide perdón, cuando se equivoca, grita, hire, while luego actúa como si nada hubiera pasado. Para el niño, el silencio no borra el dolor, lo confirma. El niño aprende que los adultos pueden lastimar sin asumir responsabilidad. Y si quien tiene poder no reconoce el error, el niño concluye algo devastador. El problema debo serio. Otro golpe profundo ocurre cuando el adulto traiciona la confidencialidad. Cuando el niño se abre, cuenta algo íntimo, while luego eso se convierte en burla. Chismo reproche frente a otros. Desde ese momento, el niño cierra la puerta de su mundo interior. Y no habla, y no comparte, y no confía. También se rompe la confianza cuando el amor viene acompañado de amenazas. Si haces eso, me voy. Si no cambias, y no te voy a querer. Para un niño, estas frases no son correcciones, son terapia. El miedo al abandono deja marcas profundas. El niño se vuelve complacente. Haste do por no molestar. Aprende a sacrificar sus necesidades para no perder a quien ama. La confianza muere cuando el adulto minimiza el daño diciendo, era broma, no fue tan grave, ya olvidalo. Pero el cuerpo del niño recuerda, el corazón también. El niño necesita que su dolor sea validado, no negado, que su experiencia sea escuchada, no corregida, que su herida sea cuidada, no ignorada. Con el tiempo, estos niños crecen con una barrera invisible. Sonríen por fuera, funcionan por fuera, pero por dentro, dudan de tu vínculo. Porque aprendieron que amar duele, que confiar es arriesgado, que abrirse es peligroso. Y lo más triste es que muchos adultos no saben que están rompiendo algo tan sagrado. No por maldad, sino por repetir lo que nunca sonaron en sí mismos. La confianza de un niño no se repara con regalos, se repara con presencia, con coherencia, con respeto. Y en cuando se haya dañado, siempre existe una posibilidad de reconstruirla. La confianza de un niño también se rompe cuando el adulto solo está presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Cuando el niño habla y nadie realmente escucha, cuando muestra algo con ilusión y reciben luego sin mirada, sin atención. Para el niño, la indiferencia duele más que el enojo. Porque el enojo al menos reconoce su existencia. La indiferencia la enseña que no es importante. Otro daño profundo ocurre cuando el adulto usa el miedo como forma de control. Amenazas constantes, castigos desproporcionados, gritos que paralizan. El niño obedece, pero no confía. Obedece por miedo, no por vínculo. El niño educado desde el miedo aprende a esconder errores, a mentir para protegerse, a vivir en alerta constante.
Y esa vigilancia interna lo acompara hasta la adultez. La confianza también se quiebra cuando el adulto compara. Tu hermano si puede. El hijo de la vecina es mejor. Porque no eres como los demás? Cada comparación es un mensaje claro. No eres suficiente. El niño empieza a verse a través de ojos ajenos. Deja de descubrir quién es. Empieza a intentar ser quien esperan que sea. Hey padres que creen que presionar es motivar. Pero la presión constante no forma carácter. Forma miedo al fracaso. Cuando un niño siente que nunca es suficiente, deja de confiar en el amor. Porque el amor siempre parece depender del rendimiento. La confianza muere también cuando el adulto no protege. Cuando ve una injusticia y cala. Cuando alguien hiere al niño y el adulto no actúa. Es silencio se siente como traición. El niño piensa, si no me defienden, estoy solo. Y cuando un niño se siente solo, se cierra. Muchos adultos no recuerdan cuando dejaron de confiar, pero casi todos recuerdan cómo se sintieron. Pequeños, invisibles, no escuchados. La confianza no exige perfección, exige humanidad. Un adulto que se equivoca pero repara, que escucha aunque esté cansado, que protege incluso cuando es incómodo. Porque niño no necesita padres perfectos, necesita adultos seguros, presentes y coherentes. La confianza de un niño se rompe cuando el adulto escucha solo para responder, no para comprender. Cuando interrumpe, cuando juzga antes de entender, cuando convierte cada conversación en una lección o un sermón. El niño deja de hablar no porque no tenga nada que decir, sino porque siente que nadie quiere realmente escucharlo. Otro tono silencioso ocurre cuando el adulto invalida con frases positivas. Deberías estar agradecido. Hey niños que están peor. Eso no es un problema real, aunque suenen racionales. Para el niño significan una sola cosa. Tu dolor no cuenta. La confianza también se quiebra cuando el adulto invade. Cuando no respeta su espacio. Cuando revisa sin permiso. Cuando controla en lugar de acompañar. El niño no aprende responsabilidad, aprende desconfianza. El niño necesita límites, sí. Pero también necesita sentir que su mundo interno es respetado. La confianza se debilita cuando el adulto permite protección, pero no cumple. Cuando dice me encargo while luego no actúa. Cuando minimiza una agresión, una burla, en miedo real. En esos momentos, el niño aprende que debe regulárselas solo. Y eso no es madurez, es abandono emocional. También se rompe la confianza cuando el adulto cambia su trato según el estado de ánimo. Hoy carico, mañana frialdad. El niño no sabe que atenerse y vive en incertidumbre constante. Con el tiempo, deja de buscar apoyo. Deja de pedir ayuda. Aprende a no necesitar, aunque por dentro se necesita. Muchos adultos creen que la confianza se pierde solo con grandes errores. Pero en realidad, se erosiona con pequeñas heridas repetidas. Una palabra dura, un gesto de desprecio, una mirada que ignora. La confianza se construye cuando el niño siente que puede ser el mismo sin miedo, que puede equivocarse sin ser humillado, que puede sentir sin ser corregido. Porque niño que confía, se atreve, se expresa, cree en los demás. Y un niño que no confía, aprende a cerrarse para no volver a sufrir. La confianza de un niño se rompe cuando el adulto exige madurez emocional. Que el mismo no tiene, cuando espera autocontrol.
pero respond con impulsividad. Cuando pide respeto, pero habla desde la humillación. El niño nota la incoherencia, aunque no sepa nombrarla. Y esa incoherencia confunde. Porque el mensaje implícito es, las reglas no son para todos. Otro daño profundo ocurre cuando el adulto usa al niño como apoyo emocional. Cuando le cuenta problemas de adultos. Cuando lo convierte en confidente, mediador o consuelo. El niño no se siente especial. Se siente cargado. El niño no debería sostener emocionalmente a un adulto. Eso rompe el equilibrio natural del vínculo. La confianza también se quiebra cuando el adulto ignora los señales. Cambios de conducta. Silencios prolongados. Explosions de enojo o tristeza. El niño está pidiendo ayuda sin palabras. Pero cuando nadie responde, aprende que pedir no sirve. Se rompe la confianza cuando el adulto ridiculiza la sensibilidad. Es muy dramático. Todo te afecta. Pareces débil. El niño empieza a endurecerse por fuera para sobrevivir. No porque no sienta, sino porque siente demasiado y no sabe dónde ponerlo. La confianza muere cuando el niño percibe que el amor tiene fecha de caducidad. Cuando cree que se decepciona, será rechazado. Es miedo lo acompara durante años. Muchos niños crecen siendo buenos, tranquilos, responsables. Pero nadie ve el costo emocional. Aprenderán a no molestar, a no pedir, a no necesitar. La confianza no se destruye solo con violencia. También se destruye con exigencia excesiva, con frialdad, con silencio. El niño necesita adultos que regulen, no que desborden, que sostengan, no que descarguen, que acompañen, no que exigen perfección. Por cuando el niño pierde la confianza en quienes deben cuidarlo, le cuesta confiar en el mundo entero. La confianza de un niño se rompe cuando el adulto solo ve resultados y no procesos. Cuando importa más la nota que el esfuerzo, más el comportamiento que la emoción detrás. El niño siente que vale por lo que logra, no por quien es. Otro gol profundo ocurre cuando el adulto no cree en su palabra. Cuando duda automáticamente. Cuando asume que miente, exagera o manipula. Aunque el niño diga la verdad, se siente culpable. Y cuando el niño siente que no le creen, deja de intentar explicarse. La confianza también se quiebra cuando el adulto etiqueta. Eres flojo. Siempre haces lo mismo. Así eres tú. Las etiquetas se convierten en identidad. El niño deja de luchar contra ellas y empieza a vivir dentro de ellas. Se rompe la confianza cuando el adulto corrige con sarcasmo. Cuando usa ironía para herir. Cuando disfraza el desprecio de humor. El niño ríe por fuera, pero se encoge por dentro. Con el tiempo, aprende a normalizar el dolor. A reírse de sí mismo para que no duele tanto. La confianza muere cuando el adulto no reconoce los avances. Cuando nunca es suficiente. Cuando siempre falta algo. El niño deja de esforzarse, porque nada cambia. Muchos adultos creen que endurecer forma carácter. Pero el carácter se forma en un ambiente donde hay seguridad. El niño seguro se atreve a fallar. El niño inseguro solo intenta no equivocarse. La confianza se sostiene cuando el adulto acompara incluso en el error. Cuando no humilla. Cuando no expone. Cuando corrige sin romper. Porque niño que confía no teme decepcionar. Sabe que el amor no desaparece. Y cuando esa confianza existe, el niño crece con raíces firmes. Capaz de vincularse. Capaz de decir lo que siente.
Capaz de creer en sí mismo. La confianza de un niño se rompe cuando el adulto solo aparece cuando hay problemas. Cuando su presencia está ligada al error, al reclamo, al castigo. El niño aprende a asociar al adulto con tensión, no con seguridad. Otro daño profundo ocurre cuando el adulto no celebra quién es el niño, sino solo lo que hace bien. Cuando los logros reciben atención, pero las emociones no. Cuando el tequero depende del rendimiento, el niño empieza a preguntarse en silencio, ¿me quieren igual si falara? Esa duda erosiona la confianza desde dentro. La confianza también se quiebra cuando el adulto ignora las disculpas del niño. Cuando el niño intenta reparar, pero recibe rechazo, aprende que equivocarse no tiene vuelta atrás. Entonces deja de intentar mejorar, o peor en, deja de mostrarse. Se rompe la confianza cuando el adulto no respeta el ritmo del niño, cuando acelera procesos, cuando exige decisiones para los que no está listo. El niño siente presión donde debería haber acompañamiento. Muchos niños crecen sintiendo que siempre llegan tarde o que nunca alcanzan. Y esa sensación los persigue durante años. La confianza muere cuando el adulto invalida la intuición del niño, cuando le dice que exagera, que imagina cosas, que no sabe lo que siente. El niño empieza a desconectarse de su voz interna. Y un niño que no confía en sí mismo, difícilmente confía en otros. Pero aquí aparece una verdad importante. La confianza no es frágil por naturaleza. Es resilient cuando hay intención de reparar. Un adulto que reconoce, que escucha sin defenderse, que cambia conductas, puede sanar incluso heridas profundas. Nunca es tarde para reconstruir la confianza, pero siempre empieza con una decisión.